¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio aquí en la señal de CONECTA MUNDO y en esta alianza estratégica con Vito TVO. Un abrazo a todos nuestros amigos en Ecuador. Los saluda Javier Villasís, aquí desde los Estados Unidos, donde les traemos CONECTA MUNDO, un programa que ha sido transmitido por señales como Telemundo, aquí en el centro de la Florida, y un programa que marca la pauta de lo que está sucediendo en la actualidad de Estados Unidos, en todas las áreas: tecnología, política, el nuevo gobierno de Trump, qué está haciendo Elon Musk y mucho más. Aquí vamos a conocer espacios muy diversos. Por ejemplo, nos conectamos también desde ya con nuestros corresponsales en Ecuador, aquí en la señal de Vito TVO, con Gregory y también con Ladislao, quienes tendrán todo lo que tiene que ver con la información de Guayaquil y qué está sucediendo en nuestro país. Así que Conecta Mundo hace eso precisamente, conecta el mundo en todo su nivel. Y hoy quiero presentarles este primer programa hablando, cómo no, de Elon Musk y qué es lo que está pasando con la tecnología de la conocida AI o la inteligencia artificial. ¿Qué tal esos robots humanoides que ya están en el mercado a un precio entre los $20,000 a $30,000? Vamos a ver los primeros videos de estos robots humanoides. También hacia dónde está yendo el futuro de Tesla y qué nuevas vías de transporte y de taxis se están dando ya en los Estados Unidos, donde no existe el piloto, no existe ni un volante, ni pedales, ni nada. Y también un concepto de minivans inteligentes que sirven también para transportar personal. Todo esto y más, y también vamos a hablar de lo último del presidente Trump aquí en los Estados Unidos. Comenzamos. Esto es Conecta Mundo. Y comenzamos este espacio hablando de Elon Musk. Hoy, un funcionario de la Casa Blanca en el departamento conocido como DOGE, un departamento que busca ahorrarle al gobierno trillones, no millones ni billones, trillones de dólares. Pero, ¿qué hay con Elon Musk y lo último de los robots humanoides y Tesla? Conozcamos. Welcome to the Wii Robot Party. So we have quite a show for you tonight. I think you're gonna like it. As you can see, I just arrived in the Robotaxi, the Cybercab, and there's 20 more where that came from. So they've been traveling. They're all, there's no people in them, as you can see. The car's just going by with no people. And we have 50 fully autonomous cars here tonight. So you'll see Model Ys and the Cybercab, all driverless. You'll be able to take a ride in the Cybercab. There's no steering wheel or pedals. So I hope this goes well. I think the cost of autonomous transport will be so low that you can think of it like individualized mass transit. The average cost of a bus per mile for a city, not the ticket price because that is subsidized, but the average price is about $1 a mile.
Whereas the cost of Cybercab, we think probably over time, from the operating cost is probably going to be around 20 cents a mile. And price, including taxes and everything else, probably ends up being 30 or 40 cents a mile. So yes, and you will be able to buy one. Yes, exactly. We expect the cost to be below $30,000. We do expect actually to start fully autonomous, unsupervised FSD in Texas and California next year. And that's with the Model 3 and Model Y. And then we expect to be in production with the Cybercab, which is really highly optimized for autonomous transport in probably, well, I tend to be a little optimistic with timeframes, but in 2026. So, yeah, before 2027. Let me put it that way. When you get in, you'll see like it's really quite a wild experience to just be in a car with no steering wheel, no pedals, no controls, and it feels great. Something we're also doing is, and it's really high time we did this, is inductive charging. So the robotaxi has no plug. It just goes over the inductive charger and charges. So yeah, it's kind of how it should be. Oh, and also, what happens if you need a vehicle that is bigger than a Model Y? The Robovan. The Robovan is, we're going to make this, and it's going to look like that. Now, can you imagine going down the streets and you see this coming towards you? That'd be sick. So this can carry up to 20 people, and it can also transport goods. So you can configure it for goods transport within a city, or transport of up to 20 people at a time. So this is gonna, the Robovan is what's gonna solve for high density. So if you want to take a sports team somewhere, or you're looking to really get the cost of travel down to, I don't know, 5-10 cents a mile, then you can use the Robovan. Some people call it the Robovan, but speaking of robots, so everything we've developed for our cars, the batteries, power electronics, the advanced motors, gearboxes, the software, the AI inference computer, it all actually applies to a humanoid robot. So the same techniques, it's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels. And we've made a lot of progress with Optimus. And as you can see, we started it with someone in a robot suit, sort of down, and then we've progressed dramatically year after year. So if you extrapolate this, you're really going to have something spectacular, something that anyone could own. So you could have your own personal R2-D2 C-3PO. And I think at scale, this would cost something like, I don't know, $20,000, $30,000. Probably less than a car, is my prediction, long term. Now, it'll take us a minute to get to the long term, but fundamentally at scale, the Optimus robot, you should be able to buy an Optimus robot for, I think, probably $20,000 to $30,000 long term. So, and what can it do? It'll be able to do anything you want. So it can be a teacher, babysit your kid. Y cambiando de tema, aquí en los Estados Unidos se habla mucho del presidente Trump. Por ejemplo,
una Gold Card, es decir, una tarjeta de oro en la cual comprarías literalmente la residencia norteamericana y futuramente te da un paso a la ciudadanía. Tendría $5 millones su costo, pero aún está en veremos. Todavía no se ejecuta como ley. Todavía siguen algunas leyes de inmigración para empresarios e inversionistas en los Estados Unidos. Pero ¿qué ha pasado con las deportaciones masivas? Conozcamos más de estos primeros meses del presidente Trump en inmigración. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Mass deportations were a central pillar of Donald Trump's re-election bid. Immigration raids are being carried out across the country. And the family now faces the prospect of being torn apart. The day the dream died. It was meant to be a routine trip to the local Walmart in Lubbock, Texas. Jose and Ashley needed more baby formula for their 6-month-old son. But just a few blocks from the store, Jose was pulled over for a traffic violation. He goes, "Oh, I did miss my turn." Then he looks behind him and he was like, "There's a cop behind us." And my heart sunk down to my stomach. Jose is an undocumented immigrant from Honduras. Ashley and their 3 young children, all U.S. citizens. They are one of the estimated 4.7 million mixed-status households in America, where at least one person is undocumented. They ask that we conceal their identities, but even then, Jose is too terrified to appear in front of the camera, leaving us to speak to his American wife. I say about 10 immigration agents. They all flooded out of the car. It was like a scene from a movie. What's going through your mind at this point? Terrified. Jose was arrested and now faces deportation. I, Donald John Trump. The incident occurred just 2 days after President Donald Trump was inaugurated and began an aggressive crackdown on illegal immigration, setting daily arrest quotas and threatening to prosecute local officials who refuse to assist. In a statement to CNA, the Lubbock Police Department said officers may detain and/or arrest illegal aliens, and that the department is working with federal immigration officials. These are happy client walls. Kate Lincoln Goldfinch is Jose's immigration lawyer. She says he has no criminal record and was in the process of obtaining a green card, which would give him permanent residency in the U.S. Every single person that I have seen picked up and detained does not have a serious criminal history. If anything, they might have a misdemeanor, but most of them have actually had 0 law enforcement interaction at all. Immigration raids are being carried out across the country, at homes, work sites, and other locations. Officials say they are working from a list targeting hardened criminals like rapists, murderers, and members of violent gangs. You got a gun, you got a gun. The White House says more than 11,000 people have been arrested in barely 3 weeks since Trump's inauguration. You're illegal here in the United States, correct, sir? But this includes scores of individuals who aren't hardened criminals. Their only crime is being in the U.S. without the proper paperwork. Hey, to the right over there, that corner. The speed at which President Trump has executed his immigration crackdown has stunned and frightened immigrant communities across the nation. Many undocumented individuals tell me they are now laying low, only going out when absolutely necessary. Many say that no place feels safe, especially after the Trump administration lifted a long-standing policy that barred immigration arrests in sensitive areas, like churches, schools, and hospitals. President Trump's fellow Republicans support him. They insist that raids are being blown out of proportion by the opposition Democrats, and that U.S. Immigration and Customs Enforcement, or ICE agents, are simply enforcing existing laws.
The fear-mongering is not based on reality. Our Democratic colleagues would have the American people believe that an elderly grandmother down the street, a peaceful neighbor who would never hurt a fly and poses no threat to anyone, will have ICE banging on her door tomorrow morning. The Trump administration is also making a show of deportations. Military flights touching down in Mexico, Honduras, India, even Guantanamo Bay in Cuba, a U.S. naval base better known for holding 9/11 terror suspects than immigrants. The Department of Homeland Security says nearly 5,700 people were deported during Trump's first 2 weeks in office. But despite the dramatic headlines, Trump is on track to deport only about half the people his predecessor, Joe Biden, did during the last full fiscal year. Deportations hit a 6-year high, which includes the last 2 years of Trump's first term in office. People who have served criminal sentences or who have been convicted of crimes were always targeted. The policies that are being promulgated are designed to create fear and have created a chilling effect. So you've already seen the numbers on the southwest border drop, even before Trump came into office. Migrant crossings have plummeted since last June, when Biden introduced stricter asylum policies and Mexican officials started breaking up migrant caravans long before they could reach the border. Trump's new policies have pushed illegal crossings even lower. So low, in fact, that this migrant shelter in Eagle Pass, Texas, has now been converted into a homeless shelter. When we visited a year and a half ago, it was processing more than 1,000 people a day. The surrounding area has also become a militarized zone, Trump vowing to deploy thousands of troops to help detain and deport migrants. The more people you deploy with guns, the more who are not trained in border enforcement operations, the more dangerous it is going to be. There are reports that Trump is angry with the slow pace of arrests and deportations, and in the coming days, he's expected to dust off a centuries-old law which allows presidents to detain and deport people from enemy nations. It was last used to set up Japanese internment camps during World War II, when the U.S. was fighting Japan. Trump wants to use it to deport alleged gang members without court hearings. Experts say, if invoked, the law could supercharge deportations. The Alien Enemies Act does not require a declared war. The language of the law itself offers an alternative for simply a situation in which there is an invasion. And this is why it's so important that over the last 18 months, Republicans have been describing migration to the United States as an invasion. As for Jose and Ashley, they remain in limbo, awaiting an upcoming court hearing that could decide the fate of their family. I do believe that because Donald Trump is president and he is doing a mass deportation right now, I do believe that there is a chance, like a big chance, he will be deported. Do you have a plan if he is deported? Yes, I will be going to move to Honduras. I want to keep my children with their father, of course. I will not keep them separated. A move to a completely foreign country may be the only way this American can keep her family together. Bueno, y desde allá nos conectamos ahora sí con mi querido Ladislao y Gregory allá en Guayaquil, Ecuador, y aquí en los Estados Unidos. Un abrazo, chicos. Cuéntenos qué tenemos, qué dice el pulso guayaquileño aquí por Vito TVO. ¿Cómo están, amigos de Conecta Mundo? Gracias, Javier. Estamos aquí en Salinas, viviendo todo el feriado como se está dando aquí en esta ciudad de sol, de playa, de arena, donde nosotros pudimos darnos cuenta de la magnitud de gente que vino a este feriado. Millones de personas vinieron a la península, a todo lo que es la Ruta del Sol acá en Ecuador.
Nosotros, como siempre, Conecta Mundo, Gregory Garay, su servidor, reportando desde Ecuador, siempre trayéndole la mejor información de cómo se está viviendo acá el carnaval. El carnaval 2025 se vivió con carros alegóricos, con mucha fiesta que fue toda dedicada para mantener la seguridad de las personas aquí en Salinas. Entonces, reportamos que hubieron millones de personas que vinieron desde Guayaquil, desde distintos lugares del Ecuador, para vivir el feriado acá. Dicen estadísticas que más de 5.000 personas, ¿ya?, por los peajes pasaron. Este feriado acá, este feriado de carnaval, se vivió con bastante algarabía y mucha seguridad, ya que cerraron el malecón, gracias a la alcaldía que dispuso todas estas sanciones, todos estos medios. Se cerró el malecón, hubo militares, policías, mucha seguridad todo el tiempo, y así evitar esos desmanes que hubieron en años anteriores. Por ejemplo, donde entraban carros con mucha música a altos volúmenes y la gente hacía pues desmanes, se subían en los carros. Eso se vivió en carnavales pasados, pero este carnaval se vivió con mucha más cultura y mucha más seguridad, ya gracias a las fuerzas policiales y las fuerzas armadas que estuvieron siempre pendientes de cada uno de los ciudadanos. No se vieron ningún tipo de delincuencia, ni se vio momentos difíciles durante este feriado aquí en Salinas. Con respecto a la entrada al malecón, la cerraron con cuestiones para que no podrían entrar con vallas, y solamente las fuerzas policiales revisaban los bolsos de las personas para poder ingresar al malecón y así poder vivir el carnaval. La gente jugó de una manera muy culta y hubieron carros alegóricos, hubo el famoso desfile de carnaval. Vamos a ver estas lindas imágenes de cómo se vivió el carnaval. ¿Te gusta el carnaval? Me gusta el carnaval. Amigos de Conecta Mundo, espero que les haya gustado este maravilloso reportaje donde más o menos les pudimos informar de cómo se vivió el carnaval y este lindo feriado acá en Ecuador, en lo que es la península, en Salinas, con los carros alegóricos, con toda la seguridad que nunca se había visto y ahora un despliegue muy bueno. Tuvieron aquí por parte de la alcaldía, mis felicitaciones. Bueno, nos despedimos y allá vamos en estudio. Hola Javier, amigos de Telemundo, muy buenas tardes a la familia de Vito TV en Guayaquil. Nos encontramos en el Centro Comercial Mall del Río, en Guayaquil, Ecuador, en un evento de innovación. El día de hoy es muy importante que todo tipo de negocio salga de lo tradicional. Estamos aquí en un evento espectacular donde vamos a hablar un nuevo modelo de negocio, que como todo modelo de negocio, lo importante es buscar un apalancamiento para que pueda existir una ganancia global. Y el día de hoy estamos en el lanzamiento del producto MGP, en el cual vamos a hacer una entrevista con una de las principales representantes del producto y nos va a hablar acerca de qué se trata esta innovadora propuesta. Aquí estamos en un evento muy innovador con toda la tecnología que nos trae aquí nuestra amiga Sami Arias, una emprendedora, una mujer increíble. Ahora viene con todas sus tendencias, una empresa súper visionaria. Amiga Sami, cuéntenos un poco cómo es todo este evento, todo lo que usted proyecta. Ahorita estamos trayendo un producto súper innovador que está causando es un mercado muy disruptivo en la parte automotriz, porque es un producto que nos está permitiendo que muchas personas dentro del país ahorren combustible. Un tema que es súper importante porque es abaratar costos para toda la población. Así que las MPG Cabs están entrando fuertemente y esta ciudad, estamos haciendo una gira extraordinaria y esta es la primera ciudad de todas las que vamos a estar asistiendo. Increíble este tema, unas cápsulas, ella nos puede contar más, Sami, como que tú las puedes poner y te ahorran más gasolina y tu carro puede andar mucho mejor. Sí, mira, efectivamente, este producto ya tiene más de 6 años en los Estados Unidos, ha logrado vender más de $600 millones, lo pudimos encontrar gracias a By Design, traerlo aquí a Ecuador, y este producto solo, colocándolo en el tanque del carro, de motos, de diésel, gasolina,
puede permitir un ahorro considerable a todos nuestros usuarios, a todos nuestros clientes, inclusive personas ahorrándose 40, 50 dólares al mes con las MPG Caps. Así que bueno, lo van a empezar a ver muchísimo dentro de la ciudad y dentro de toda Latinoamérica, porque tenemos la representación en varios países de Latinoamérica e incluso de Centroamérica. Gracias Ladislao y gracias Gregory. Bueno, eso es todo aquí en nuestro primer programa de Conecta Mundo, conectando la señal entre Estados Unidos y Ecuador y todo el mundo. Pronto vamos a tener otros corresponsales también en Europa y otros destinos. Soy Javier Villasís, bienvenidos a Conecta Mundo, aquí por la señal de Vito TVO. Abrazos, será hasta la próxima.